secretari de Territori i Mobilitat, secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels, autoritats. Donem la benvinguda a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels en aquest acte de presentació del Centre de Formació de Controladors de Tràfic Aeri que iniciem. Dono la benvinguda al senyor Àlex Bachs, que m'acompanya aquí a la taula, el director general de l'empresa Aeri Inversions Aeronàutiques, el senyor Hughes, que és director de Tecnologia i Formació de l'Aeri Aviation Authority, i el senyor McKenzie, que és Manager Training Sales de Airways International. Té la paraula el senyor Àlex Bachs. Bon dia, buenos días. Buen día, gracias por vuestra presencia. Buenos días. Sí. ¿Sí, hola? Vale. Buen día, gracias por vuestra presencia, buenos días. Gracias por vuestra asistencia a la presentación de este Centro Internacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que es el fruto de la colaboración entre la UPC a través de la EETAC y de las empresas Airport and Aviation Solutions y Aeri Inversions Aeronàutiques, a la que represento. Iniciamos un proyecto una vez obtenida la preceptiva certificación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y brevemente expondré los 3 puntos esenciales del proyecto. Por una parte, hemos desarrollado un producto que integra una formación muy exigente que supera ampliamente los mínimos exigidos por la Autoridad Aeronáutica. Por esta razón, integramos la formación de control dentro de un máster universitario en navegación aérea y aeropuertos con una duración de 1 año. No pretendemos formar controladores de tránsito aéreo, sino profesionales aeronáuticos altamente cualificados que sean controladores y que puedan acceder además a puestos operativos, técnicos y de gestión. Hay una demanda muy importante de este tipo de profesionales. Un ejemplo que podríamos indicar sería una bolsa de trabajo como la de Aviation Job Search, en la cual se establecen, por ejemplo, en parámetros profesionales de este nivel, unos 1.700 profesionales buscados en todo el mundo. Lo que es cierto es que empresas y organizaciones generalmente tienen dificultades para encontrar este tipo de profesionales. La voluntad de este proyecto es poder dar salida a nuestros alumnos a un mercado internacional y que pueda acceder a puestos ejecutivos, tanto de gestión como técnicos, de un cierto nivel. Por otra parte, es una formación estrictamente práctica y orientada a mercados internacionales. Todo el curso se imparte en inglés. El inglés es el idioma de la profesión, por lo tanto, la integralidad del curso se impartirá en inglés. Los instructores tienen una amplia experiencia trabajando en torres de control y ocupando cargos directivos, tanto desde un punto de vista técnico como de gestión, en torres de control y en centros y organizaciones de Europa y Asia. Las asignaturas se han diseñado con criterios validados por proveedores de navegación aérea internacionales, nacionales e internacionales, y la utilización de simuladores 3D de última generación, que posteriormente el señor McKenzie de Airways New Zealand presentará. Por otra parte, hemos integrado en el proyecto un grupo de empresas e instituciones con la idea de obtener un alto valor tecnológico y sobre todo una proyección internacional. ¿Tenemos el esquema? Ah, sí, está. Vale. Brevemente voy a explicar los acuerdos y colaboraciones que tenemos con este grupo de empresas que figuran a mi espalda. Por una parte, la Aviation Authority, que es la autoridad aeronáutica irlandesa, gestiona el espacio de Irlanda y es la entidad certificadora y reguladora de la industria aeronáutica de Irlanda. Hemos firmado un convenio hace unos momentos de colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos internacionales. Un primer ejemplo de esta colaboración es que 4 alumnos de nuestra promoción podrán realizar la anotación de unidad en una torre de control, concretamente en el Aeropuerto Internacional de Cork, y de estos 4 alumnos, 2 tendrán acceso al puesto de interinos junto al director de operaciones en proyectos de la IA. Por lo tanto, ya es una salida profesional directa que podemos ofrecer hoy.
Por otra parte, Aeroports de Cataluña, sociedad pública que gestiona los aeropuertos, aeródromos y helipuertos de la Generalitat de Cataluña y los propios de la sociedad. Hemos firmado un convenio de colaboración por el cual tenemos un soporte institucional muy importante para nosotros como empresa radicada en Barcelona. Y por otra parte, hemos estudiado la posibilidad de realizar contratos de prácticas para nuestros alumnos en las infraestructuras de Aeroports de Cataluña y acudir conjuntamente a proyectos internacionales. Seguidamente, Airways New Zealand, en este caso es también una empresa pública, proveedor de servicios de navegación aérea de Nueva Zelanda, y en este caso sería nuestro proveedor tecnológico. Vamos a acudir conjuntamente a proyectos internacionales y hemos diseñado un módulo de extensión formativa para que nuestros alumnos puedan realizar unas prácticas en Nueva Zelanda, integrándose en grupos, tanto grupos relacionados con proyectos tecnológicos como proyectos relacionados con proveedores de navegación aérea, así como prácticas en torre, en este caso como asistentes. Seguidamente tenemos la empresa SACIR Concesiones, con la que también vamos a firmar un convenio. SACIR es proveedor de servicios de navegación aérea en España, gestor del aeropuerto de Murcia, de la región de Murcia. La idea es acudir conjuntamente a proyectos de formación, realizar planes específicos de formación para su gente y al mismo tiempo poder acudir pues para hacer anotaciones de unidad tanto en el aeropuerto de Murcia como en otros que en el futuro puedan llegar a gestionar. Seguidamente la empresa Flight Safety, que es una empresa norteamericana del grupo Berkshire Hathaway, líder mundial en entrenamiento de pilotos y profesionales relacionados con la aviación. En este caso firmamos con la UPC también un convenio de colaboración para proyectos formativos y tecnológicos. Seguidamente RAM Brasil es un contacto que tenemos en Sudamérica con el que estamos gestionando la posibilidad de acudir conjuntamente a licitaciones, que es otra de las partes de este proyecto, no solo exclusivamente formativo, sino la posibilidad de acudir conjuntamente con estas empresas a proyectos, licitaciones que se puedan ejecutar pues, en cualquier país. Finalmente, un fondo de inversión de Oriente Medio con el que estamos trabajando. Hay un cierto interés por llegar a realizar una réplica de este proyecto en otros países, tanto intervenir en el centro que estamos desarrollando aquí, como formar parte del futuro desarrollo de este proyecto en otros países. Al mismo tiempo estamos trabajando con una escuela de aviación de este país, con la cual probablemente podemos conseguir que vengan alumnos de su escuela de aviación oficial a formarse en Castelldefels. Hay otros proyectos en marcha, no me voy a extender más. Estamos trabajando también con el gobierno de Albania, con un grupo de estudiantes que podría venir a formarse aquí. En definitiva, esta política de alianzas para nosotros es esencial y confiamos que en las próximas semanas podamos ir ampliando pues, las colaboraciones y las empresas que forman parte de este proyecto. Pues muy bien, por mi parte, muchas gracias y damos la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, un poco como complemento de la información o del proyecto que ha presentado el Àlex Bachs, nuestro socio en este caso en este proyecto. Nuestro centro, como ustedes conocen, contamos pues ya con 20 el año pasado hicimos nuestro 20 aniversario. Somos un centro de formación de ingeniería en el ámbito de las infraestructuras aeronáuticas y en el ámbito de la telecomunicación. Básicamente, nuestra especialización en el ámbito de la ingeniería aeronáutica se centra en la ingeniería de la navegación aérea y la ingeniería de aeropuertos. Por lo tanto, son los ámbitos de las infraestructuras en los que creemos que hoy por hoy son también las que Cataluña tiene más oportunidades profesionales para los técnicos que aquí se forman. Por otra parte, cuando hace un año nos pusimos en contacto con el señor Bachs a raíz pues, de la liberalización que presentaba el sector de la formación de los controladores de tráfico aéreos, vimos una cierta oportunidad interesante para nuestro centro y para la Universidad Politécnica de Cataluña para complementar esta formación de los técnicos aeronáuticos que el país precisa. Por otra parte, también es cierto que el hecho de estar en esta zona de Baix Llobregat, en la cual estamos
hablado de una infraestructura muy importante como es el aeropuerto de Barcelona, el centro de navegación aérea de la zona este, y también contar en la misma zona con centros de formación de técnicos de mantenimiento aeronáutico, como es el caso del Instituto Aeronáutico Español del Prat, con los cuales también colaboramos profusamente. Pues parecía que con este proyecto pues podíamos cerrar este círculo de la formación de los profesionales del sector aeronáutico, que por otra parte tanto Indra como CAE también completan con los simuladores de vuelo que se han ubicado en el Prat, y también pues con los centros de formación de pilotos tanto de Sabadell como de Reus, etcétera. Con lo cual pues podemos con esta acción formativa de poner en marcha la formación de controladores de tráfico aéreo con esta perspectiva internacional, pues cerramos el círculo de la formación de los técnicos aeronáuticos que el país necesita. Por otra parte, como escuela de telecomunicación y de aeronáutica, pues creemos que con este proyecto podemos aprovechar las sinergias tanto en los aspectos de investigación como docentes que tenemos en este centro. Porque de alguna manera las infraestructuras aeronáuticas hacen uso de la telecomunicación como base para los sistemas de control y de navegación aérea. Por lo tanto, abrimos un campo de posibilidades y de colaboración para, por una parte, intentar formar los técnicos aeronáuticos altamente cualificados, y por otra parte que puedan también contribuir a poner en marcha otros sectores de actividad económica que en concreto, por ejemplo, en el tema de la aviónica, pues está relativamente virgen en Cataluña. Por lo tanto, las sinergias que se puedan crear en este ámbito de la colaboración y de la formación en las aplicaciones de las telecomunicaciones al ámbito aeronáutico, junto con las otras colaboraciones que ya venimos haciendo con el aeropuerto de Barcelona y que nos acompaña su directora, y que antes he olvidado de mencionarla y pido disculpas, pues las colaboraciones que estamos teniendo entre otros proyectos que tenemos con ellos, pues que estamos colaborando en el desarrollo de una plataforma de learning de los procedimientos aeroportuarios del aeropuerto, pues esto nos configura como un centro que pensamos que en el futuro puede acabar siendo un centro de referencia en la formación aeronáutica a nivel de estos técnicos en los ámbitos de las infraestructuras de navegación aérea y de gestión aeroportuaria. Con este proyecto en el cual la formación de controladores de tráfico aéreo la integramos en un máster, un título propio de navegación aérea y aeropuertos, pensamos que la contribución que hacemos con él es por una parte pues de dotar a los técnicos que se forman pues con unos conocimientos ampliados, no solo los que necesita únicamente el profesional que se dedica al control de tráfico aéreo, sino con otros temas que van relacionados pues a incidir en la aplicación de la nueva generación, de los Next Generation, de los sistemas de control de tráfico aéreo, del SESAR, del sistema de cielo único europeo, así como otras temáticas relacionadas pues con el desarrollo profesional de los factores humanos, la legislación y la regulación aeronáutica, las tecnologías propias de CNS y la gestión aeroportuaria. En este sentido, nos gustaría y esperamos poder contar con la colaboración muy directa del aeropuerto de Barcelona en estos aspectos, porque el modelo de su terminal T1 pienso que es un modelo que es totalmente exportable y por lo tanto se puede precisamente enseñar como un ejemplo de excelencia en la gestión, en el diseño y la gestión de infraestructuras aeroportuarias.
Por lo tanto, con este concepto de una formación de controladores de tráfico aéreo integrada en un máster de navegación aérea y aeropuertos, pues formaremos a unos profesionales que tendrán un mayor recorrido profesional y que, por otra parte, también a lo largo de su carrera profesional, cuando por razones de edad o razones físicas pues no puedan trabajar de controlador, pues puedan continuar ejerciendo tareas técnicas altamente cualificadas en el ámbito aeroportuario. Y por último, también haciendo mención con el acuerdo que hemos firmado con Flight Safety International, también tenemos en proyecto ir poniendo en marcha actividades de formación en el ámbito pues del ATSEP y de la aviónica. En definitiva, lo que pretendemos pues es ir configurando un polo de excelencia en el ámbito de las infraestructuras y la aerotelecom. Por mi parte, nada más. Doy la palabra al señor Philip Hughes, que es director de tecnología y de formación de la Aviation Authority. Okay. Good morning, and thank you very much for the warm welcome which we got here this morning. I'm just going to say a very brief few words to, once we get the technology working. Right, okay. I'm just going to say a brief few words about the Irish Aviation Authority and what we hope to do as part of this partnership with UPC. Just something briefly about the IAA. We are what is called a semi-state company, which means we're owned by the Irish government, but we are a separate company, and we are formed under the Companies Act in Ireland. And the reason that's important is because we are a commercial semi-state body and we operate on our own within a certain remit from the Irish government. We're self-funding, so we don't have any state financing, which in the current economic climate is a distinct advantage. And we also have a mandate for looking at developing commercial opportunities, both for ourselves as an authority, but also for the aviation industry in general in Ireland, because for a small island nation like Ireland, aviation is a critical transport facility which is there, so it's critical for us that we have a really well developed aviation transport hub. So we're very familiar with a lot of the issues around aviation. And our board is appointed by the minister, so the representatives are there who oversee our operation. Our main activities are, first of all, we are the main safety regulatory authority for Ireland, so we licence all the aircraft on the Irish register and we regulate the aviation industry. So that side of a house means that for us, safety is critically important in terms of how the operation is run, both internally for us and with aviation. We also provide all of the air navigation services in Irish airspace, and Irish airspace extends to about 300 miles off the coast of Ireland, so it's approximately 100,000 square kilometres. We also provide air traffic control at all of the state airports. In Ireland there are three main state airports, so we provide tower control there at the airports. We also provide communications on the North Atlantic for aircraft which go beyond radar range, which is about 200 miles. We provide HF communications where they report in every 10 degrees. And so for us, 80% of our customers never land in Ireland. They're actually overflights. So our biggest customer would be American Airlines, and then followed by British Airways. And our native carrier, Aer Lingus, will be about fourth in terms of that. So we very much an international focus in terms of understanding what drives the aviation industry in general. And then probably why we're here, we also do a lot of work in terms of supporting commercial activities, and in this particular case, training. We've done a lot of contracts abroad. We've been doing it for the last 15 years or so. We've done it right throughout Europe and Eastern Europe, and in South Africa as well. So we have a very broad understanding of international training and the type of issues which arise in different countries.
So, just very briefly, what we think we can bring in terms of the relationship with UPC and ANA. The specific thing we're looking at here is the master's degree, and two areas in particular we think is that with aviation training, aviation English in particular, we have a lot of expertise in that area, and also we've worked very closely with other third level institutions in Ireland to bring certain technical elements into their degree and their master's programs, because particularly in Ireland they're very anxious to make sure that universities, the people coming out of universities are very employable, so that they have the right mix of technical and theoretical skills which will make them employable. And I think that's very important for, certainly in Ireland, for most third level institutions. So the other areas and the type of technical courses which we think which can be brought in are what we call rating courses, and those from the air traffic control side are very specific ratings in particular areas. So if you work in a particular air traffic control environment, you have to have, whether it's what they call high level or approach or low level, we can bring those elements in and build it in as part of a theoretical program. We've also quite an extensive range of courses on the whole issue of safety management, which is becoming a much more critical function in aviation, and formalisation of all of that. And also then in terms of taking people from a third level environment or from a training school and giving them on-the-job training on site, so they can build up actual experience in terms of how they work, which makes them ready to go into a working environment. And that's it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hughes. Now, tiene la palabra el señor Philip Hughes, John McKenzie, que es Manager of Training and Sales de Airways International. Hola. I understand from Alex that I might just have exhausted my Catalan, so from now on you'll have to hear English with a Kiwi accent. I'm very pleased to be here. As you know, I think most of you will know from New Zealand, which is a long way away. In fact, someone I met here earlier just told me that if you drill a hole from here through the core of the earth, you'll come out in New Zealand. So I can't come from any further away. So I'm very happy to be here and very happy to be supporting this venture as well. So I'm just going to talk a little bit about Airways New Zealand and then show you a short demonstration video of our ATC simulator. So a little bit about Airways. Flight information down at the bottom of the world encompasses quite a bit of airspace, but 6% of the Earth's surface sounds a lot, but actually a lot of it is water. So we're a long way from anywhere. I guess our closest neighbour is that little country just out to the west of us called Australia, so that's roughly where we are. 17 control towers, 2 of which are military, 750 staff, 350 air traffic controllers. We have 2 training centres, one in Palmerston North and one in Christchurch in the South Island, which suffered quite badly from earthquakes a couple of years ago, which a lot of you may have heard of. Airways New Zealand is effectively the equivalent of Phillips organisation. We're the air traffic control provider, or in our industry we're called the air navigation service provider, and we're located at the bottom of the world and encompass quite a bit of airspace. Interesting, some facts there. Airways was the first commercialised air navigation service provider in the world in 1987. Similarly set up to the Irish Airport Authority, but we don't have any input into the regulatory elements of our organisation. The fact that we were the first commercialised air navigation service provider forced us to actually rethink a lot of the things we used to do as a government department. And a lot of those things were about becoming more cost effective and more cost efficient and more innovative, and address a lot of issues like that. And I guess that's evolved to where we are today. We're pretty proud of our training. We've been training both for our own people and also overseas for almost 50 years now. We also invest heavily in research and development, looking for these innovative solutions to train people better, safer and quicker, which is always a challenge.
part of that R&D was actually investing in the development of our own air traffic control simulation, which we're going to talk about a little bit more shortly. On the training side, in the last few years, we've been strengthening our links with the universities within New Zealand and also outside of New Zealand. We're a registered education provider with New Zealand Government. A little bit of, I guess, where our main areas we worked in up till now. You'll see there's a focus primarily, I guess, Pacific, Southeast Asia, Middle East and South Africa. Doing a lot of work in China and Hong Kong at the moment. We've got Hong Kong students in New Zealand at the moment, students from Papua New Guinea, from Saudi Arabia. We do training both within New Zealand and we also take our training offshore because we've built our own simulation, so our whole package is portable. We've sold a simulator recently to South Africa, which is a big coup for us, and we're also helping Air Services Australia with their simulation. We offer this National Diploma in Air Traffic Services Level 7, and those bullet points below are really the key air traffic control disciplines that a lot of new air traffic controllers need to learn before they commence their operations. And this is the links with polytechnics and universities within New Zealand. We're accredited in New Zealand, we're ISO accredited. We've recently achieved Trainee Plus certification with ICAO, and you'll see other rules in that we operate under. So innovation in the last 15 years and integrated competency-based training into our training, which I think is probably made one of the biggest differences as far as getting successful training outcomes for our new air traffic controllers. We built our own tower and radar simulation, developed our own recruitment selection tools, and also developed some of our own computer-based training modules. We cover all the courses, and the Irish probably train or deliver this training themselves, but again, these are some of our core courses. And also, associated with the university, we're looking to develop some sort of customised programs for the postmasters environment, and one of those will be in maybe looking at our aspiring managers programs that we have. Okay, let's now talk about simulation. We call our product total control. So simulation is, I guess, has made one of the greatest differences in successfully or improving training over the last 10 or 15 years from our perspective. Simulation bridges the gap between the theory and on-the-job training, which is the important end training environment for air traffic controllers. And everyone was probably familiar with aircraft simulators, because just about every new aircraft that's built will have an associated simulator where pilots can go in and effectively learn to fly them before they actually get in the aircraft. Air traffic control environments, not really any different, but what we're trying to do here is simulate the environment that a controller or a student will sit in an air traffic control tower, and when they look out the window. So this is what we've got. Simulation can be to this extent, where you've got ceiling mounted projectors onto a wall, or it could be sitting with a number of LCD screens around you in a smaller environment like this, which is just for 2 people. And then you come down to a portable or a desktop version of the simulator, which might look something like that. And in the air traffic control simulator environment, you will have a student sitting in the control cab, sitting in front of the screens, and then you'll have simulator pilots or pseudo-pilots sitting in another room communicating with that student as pilots would in an aircraft. Okay, I'm now just going to show you a short video. So this video I'm going to show you is an exercise that we've edited down to just about 4 or 5 minutes. Runway 02 clear for takeoff, Jetsys 320. So what you're looking at there is Stephen, he's the student. This video is just showing you some of the aspects that you can simulate in an air traffic control environment. What you're seeing coming from the back there is a formation of military aircraft. They're just going to do an overfly over the top of the tower.
Runway 11 clear to land, Eagle 511. Echo 69, approach to Sala, runway 02, via Alpha. Runway 02 via Alpha, Cook 69. So this is Christchurch International Airport. This is the real world, taken from digital photos off the top of the control tower to try and make it as realistic as possible. All the equipment that the person is using in front of them is all emulations of the actual equipment they will encounter in the control tower, should they be in there right now. Rolling in and taxi to stand via Foxtrot. Bus 55 Christchurch, early 1 up, runway 02 away. So on this little exercise, we start off with just some aircraft operations, just general operations, takeoffs, landings, cross runway. But we've also built in a little emergency exercise. We're just about to come up shortly, and I'll explain a bit more about that in a moment. Continue approach number 1, runway 02. Runway 02, clear for takeoff, Cook 69. Flight 5 ATR departs ahead. Airborne contact control 126, decimal 5, runway 02, clear for takeoff. Radar here. You may well be aware on the base turn we have a A346 Heavy with a engine problem, number 2 engine. Squawking 7700 and you can expect a call shortly. This is one of the pseudo pilots. Roger, I see him squawking on Skyline, so expect to call him shortly. Boeing 7571, go around aircraft emergency on final. Contact control on 124.1. Here we've got the 2 aircraft. That's the first one. Here's the second one that's showing that we've straight now. And this one's just been instructed to go around to overshoot, which does not happen very often in the real world, I hope. Christchurch Airport Emergency Organisation, emergency message followed. Aircraft here being pushed back. Runway 02. Tug. Top of aircraft 346 ETA now. Nature of travel, number 2 engine, fire limit. POV 250. Fuel on board 9 tons. Dangerous goods, Tower, this is 346 Heavy, established inbound ILS DME for runway 02. Request full emergency. We have number 2 engine fire indication. 346 Heavy, thanks. Runway 02, clear to land. So around here we have the rescue fire vehicles, which are shortly about to go out and track the aircraft. Rescue 1, Roger, clear to hold Eagle overhead. Remain clear of runway 11. So what this is demonstrating is that you can effectively replicate or emulate anything that might happen in the real world. So you can actually prepare the students for what you hope will never happen, but at least they can be prepared for this eventuation should it happen when they actually get in the real control tower. Rescue 5, thanks. So the aircraft has come to a stop on the runway. The rescue vehicles are circling. We have a helicopter just brought in to add a little bit more interest to the video. I don't think you'd normally see a helicopter flying that low around an aircraft in that environment. And you see the passengers there vacating the aircraft safely, and everything's good.
And that's the end of the video, but it's just an example of the sort of thing, the environment that we can actually teach these students to a very, very high level and prepare them for the real world when they actually get in a control tower and start their on-the-job training. Just up 20, runway 02, clear for takeoff. Runway 02 clear for takeoff, jets are Thank you very much.